Es por respeto y dar prioridad a nuestro idioma y luego lo vamos a hacer en español. Good morning, welcome to the Piloto University of Colombia. The program of Business Administration from the Piloto University of Colombia has organized the event Relations and Business Opportunities Colombia Taiwan. The timetable to develop is as follows. First, the conference presentations lesson from the Taiwan's economic development experience lectured by Mr. San Yi, Mr. President of Taiwan External Trade Development, Council of Taitra. From the Republic of China, Taiwan, with duration 14 minutes. Welcome. Second set of questions were the expositors fast occurring uncertainty topics of trade relations Republic of China, Taiwan, with duration 20 minutes. Third, Photoshop set. And fourth, end event. Besides, we appreciate the assistance of the following directors of the Piloto University of Colombia. Our Dean, Oscar Mauricio Cifuentes, and the different professors that come with us in this occasion. Similarly, we give the welcome to our special guests, Mr. San Jin, Vice President of Taiwan External Trade Development Council Taitra, Ms. Liu, Secretary of Mr. San Jin, Mr. Valentino Tang, welcome Mr. Valentino, Ambassador of the Republic China, Taiwan, Mr. Roberto Li, Secretary in charge of Communications of the Diplomatic Representation in Colombia of the Republic of China, Taiwan, Ms. Shaolin Hu, Director of the Economic Division of the Diplomatic Representation in Colombia in the Republic China, Taiwan. Thanks equally to the attendance to the directors, professors, and DIE students in this event, ladies and gentlemen. These events aim to strengthen ties between our country and Republic China, Taiwan, and learn more about your business and industry model that is recognized worldwide success for over 5 decades in the world. In this event, we have an important guest and diplomatic, academic, and business person of the Republic China, Taiwan, Mr. San Jin. Mr. San Jin has served as Director of the Research Center of Economic Development of Taiwan and Dean of the School of Management and National Center University. What is Taitra? Taitra is a company process of international trade with a vision and experience of country that has recognized global brands and management worldwide. As part of its global work, can carry 10 annual visits to our continent in order to promote bilateral trade. For the reason Mr. Jin is here now. Then, welcome to the Mr. Sanji about your conference that he catch lessons from Taiwan's economic development experience. I claim change, please, for Mr. Jin. Professor Wendes, Tejada, and Ohada. Thank you. Distinguished audience, professors, my fellow students, ladies and gentlemen, this is truly a privilege and honor for me to be here to share some of my thought about Taiwan. And a lot of people may not have enough knowledge about Taiwan. Here is Taiwan, and China, Taiwan, Korea, Japan. So now you know where I live. I live here, Taiwan. I'm from here. The relationship between Taiwan and China, there's a long history about it. Originally, say in Qing Dynasty, Taiwan, China, they are all belongs to one country, that's China.
then there's a war between China and Japan. Unfortunately, China was defeated, so Taiwan became a colony for Japan. And Taiwan was under Japanese colonial rule for 50 years. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí. Es un honor poder estar aquí a darles esta presentación. Y antes de empezar, quizás muchos no sepan muy bien dónde es Taiwán o cuál es la diferencia entre China y Taiwán. Por eso colocamos este mapa para que más o menos sepan geográficamente dónde estamos ubicados. China continental, Taiwán, Japón, Corea, etc. La historia entre China y Taiwán es una larga historia. En la dinastía Qing, en su momento, China y Taiwán eran el mismo país. Luego surgió una guerra entre China y Japón. Desafortunadamente, China perdió la guerra y por eso Taiwán se convirtió en una colonia para Japón. Taiwán estuvo bajo Japón, bajo el gobierno de Japón por 50 años. A lot of people mix Taiwan with Thailand. Thailand is here. Taiwan is here. So that's another clarification that I have to make. Y mucha gente se confunde Taiwán con Tailandia, quizás por la fonética, pero son dos países diferentes, como les mencionaba. Tailandia estaba abajo, digamos, en el mapa, y Taiwán es al este, ¿no? Más arriba. Okay. After World War II, Japan was defeated, so Taiwan returned to China as part of the China. But there's a civil war broke up. There's a war between communists and the nationalists. Unfortunately, I must say, the nationalists was defeated. So the nationalist government retreated from mainland China to Taiwan. So this is the nationalist government, and this is the communist government. That's the situation now. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón perdió la guerra y por eso Taiwán volvió a ser parte de China. Después de esa época surgió una guerra civil, digamos, dentro de China, entre los comunistas y los nacionalistas. Y en esta guerra los nacionalistas perdieron y fueron hacia Taiwán. Okay, so now we have China and Taiwan. Well, for the Chinese government, they pursue the so-called communism or socialism. Basically, they are the socialist government. They are the planned economy. Whereas for the case of Taiwan, we are more market-driven. So we are the market economy. So you may say that this is the competition between two systems. One is planned economy system or centralized economy. The other is the market economy, the case for Taiwan. So today I'm going to share with you the experience of Taiwan, the so-called market economy. And of course, it's a democratic system, just like the system in your countries. China y Taiwán son muy diferentes, son, digamos, dos sistemas diferentes. China continental es más comunista, socialista también, y en cuanto a economía se desarrolla en una economía más planeada. En cambio, en Taiwán es una economía basada más en el mercado, más abierto y socialmente es democrático. Entonces hoy vamos a ver, digamos, el lado de Taiwán, cómo se ha desarrollado su historia. So now today I'm going to start my presentation. In my presentation, I try to tackle several important questions, which is also include what is the best economic development model. In the world,
especially the Asian experience, there are two models. One is so-called Korean model. The other is Taiwan model. The World Bank, I read their report, and they endorse the Taiwan model, not the Korean model. Maybe today I would like to spend some time explain it to you what is Taiwan model and why the World Bank think and suggest Taiwan model is a better model for all the other developing countries to consider. Hoy en mi presentación voy a hablar del desarrollo de la economía. Y en Asia predominan dos modelos. Uno es el modelo de Corea y el otro es el de Taiwán. De acuerdo al Banco Mundial, ellos están más de acuerdo, digamos, con el modelo de Taiwán. Porque, entonces, en esta presentación vamos a ver qué es el modelo, cómo es el modelo de Taiwán, por qué es mejor. And this is the outline of my presentation. So we move to the next page. Here, to make a long story short, I would say Korea and Taiwan both are under Japanese colonial rule before World War II. Korea was under Japanese colonial rule for over 100 years. And for the case of Taiwan, Taiwan was under the Japanese colonial rule for 50 years. Okay. So after World War II, Korea became one independent country. And for the case of Taiwan, the nationalist government moved to Taiwan and tried to make Taiwan as a haven for free economy. Corea y Taiwán fueron colonizados, en el pasado fueron colonizados por Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea se convirtió en un país independiente. Taiwán, por su parte, fue poblada por los nacionalistas de parte de China continental. Los nacionalistas llegaron a Taiwán y trajeron consigo y hicieron hacer de Taiwán una economía más abierta. So before I compare the case of Korea and Taiwan, let me give you some statistics about Taiwan. Antes de hacer una comparación entre Corea y Taiwán, quisiera darles unas estadísticas, unos datos. These are the economic performance in Taiwan. This is international, shows the international competitiveness of Taiwan. Aquí muestra en esta tabla la competitividad internacional. Among all these statistics, let me show you only this one. The doing business statistic. In year 2014, we ranked 19th place globally, and we ranked number 4th in Asia. And I understand that Colombia is also doing very good. You rank 34th place in globally, and you are the number 1 in Latin America, in Southern America. De todos estos datos quisiera mostrarles el de World Bank Doing Business en el año 2014. Taiwán está rankeada globalmente en puesto número 19 y en Asia Pacific es el puesto número 4. Colombia está en el número 36 mundialmente y es el número 1 en América del Sur. And of course, the best performing country is Singapore. Singapore, they are the best. But we beat them on one item. That is this item, Knowledge Economy Index. We rank number 3 in Asia, where Singapore ranks number 6. We rank 13th place globally, and Singapore ranks 23rd. En todas estas estadísticas, Singapur es el mejor, digamos.
datos acerca de los patentes otorgados y estos datos vienen de Estados Unidos, del Patente Office, de la Oficina de Patentes de Estados Unidos. From this statistic, we show that Taiwan ranks number 4 globally. For this period, from 1988 to the year of 2013, we gained over 136,000 patents from U.S. Patent Office, which ranks number 4 globally. We're next to U.S., Japan, German, and that's Taiwan. Aquí muestra que Taiwán es el número 4 en la cantidad de patentes otorgados entre el 1988 al 2013. En total fueron otorgados alrededor de 136.000 patentes. Estamos solamente después de Estados Unidos, Japón y Alemania. Korea ranks number 5, next to us. Y Corea está en el puesto número 5. And Taiwan is a small country. We have population over 20,000 people, 20 million people. So if we divided number of patents by the population number and we convert it into the so-called patent density, that is number of patents per million people, then the statistic shows that we rank number 1 in the world. Taiwan, In year 2013, we got 520 patents per million people. Next by Japan, followed by German, and these are the rankings. Taiwán es un país pequeño. Tenemos una población de alrededor de 23 millones. Después, si vemos en estos datos, si vemos la densidad de patentes que son otorgados, Taiwán está rankeada número 1. O sea, en el año 2013, por millón de personas, fueron otorgadas 520 patentes. Y eso, o sea, Taiwán está más adelante que Estados Unidos, Japón y otros países. Singapore is here. Singapore is here. So that explains why we just read there. The index about knowledge index, that explains the knowledge index. Y Singapur, por su parte, por ejemplo, en 2013, por millón de personas, fueron otorgados 91 patentes. Por eso estos datos muestran el ranking que vimos anteriormente acerca del Knowledge Index. Por eso Taiwán en esta parte está antes, digamos, más avanzado que Next. These are the GDP per capita statistics. Estas son las estadísticas del Producto Interno Bruto. For the nominal GDP per capita, this is the statistic for Taiwan. It's over $20,952 per capita. And this statistic doesn't look high. But if we convert this nominal GDP into purchasing power parity, then that's our real GDP per capita. $39,767. We rank 16th place globally, and our ranking is higher than Japan, higher than France, higher than South Korea, and of course we beat Malaysia. Estas estadísticas muestran que el PIB por persona de Taiwán es alrededor de 20.900. Pero si tomamos en cuenta el poder de consumición, el poder de compra de Taiwán, este número se acerca más al $40.000 por persona. En este caso, o sea, tomando en cuenta el poder de consumición de Taiwán, estamos en el puesto número 16 mundialmente, ganando a Japón, Francia, Corea y obviamente Malasia.
And money doesn't represent everything. So here's another index called happiness index. That measures the quality of life. Quality of life. And we ranked 18th place globally. And the ranking is higher than France, Japan, Spain, Italy, and some other countries, and South Korea. Obviamente, dinero no es todo. Entonces acá mostramos el índice de felicidad, digamos, de los taiwaneses. Taiwán está en puesto número 18 y ganando a, por ejemplo, Francia, Japón, España, Italia, Corea, etc. Y esto muestra, digamos, la calidad de vida en Taiwán. I'm not just give you a wrong picture about everything is great in Taiwan. In Taiwan, we do have many problems. But here, I try to explain how we achieve what we have achieved now. Obviamente no todo es perfecto, no todo es de color rojo en Taiwán. Por eso también intentamos mostrarles los problemas que tuvo Taiwán y cómo fueron, cómo sobrevivimos a esas dificultades. Here are some of the critical factors in early stage of development. To me, that paved the way for the success of Taiwan's economic development. That's the point I would like to share with you. Acá muestran unos factores muy importantes en las primeras etapas de desarrollo de Taiwán, que están a base, digamos, de la economía, del desarrollo de la economía de Taiwán. Before I begin my presentation, I will ask you or challenge one question. In your mind, what is the most important issue to develop your country? Antes de seguir con esta presentación, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué es el factor más importante para el desarrollo de la economía? Anyone? There is yes. Human factor. Sorry? Human factor. Human factor, yes. Okay, that's a good one. Maybe I take one or two, then I will share my thought with you. Anyone? Education? You are all correct. Human resources, education, that's very important and relevant. Then later on I will explain what we did in the past to make our economy more successful. Por ejemplo, los dos factores que mencionaron, el factor humano y la educación, son dos factores muy importantes. For the case of Taiwan, one important policy is to eliminate the high unemployment problem in the rural sector, in the agricultural sector. Una de las políticas muy importantes que surgió en Taiwán fue cómo eliminar el desempleo, la alta tasa de desempleo en el sector rural de agricultura. So that will cover 1, 2, 3, 4, these 4 topics. Y esta política incluye los punto 1, 2, 3 y 4. For the early stage of economic situation in Taiwan, we have very high unemployment in the agricultural sector. So many people, they have jobs, but they have small jobs. Okay, they earn very little. That means that in our agricultural sector, we do have a serious disguised unemployment problem. En las primeras etapas del desarrollo de Taiwán tenía alta tasa de desempleo en la parte de agricultura. Había muchos trabajos, pero son pequeños trabajos. La gente ganaba poco. Es lo que el doctor llama desempleo en disfraz, digamos. Como que
no hay desempleo, pero que en realidad muchos están haciendo mucho. I don't know the case nowadays in Colombia, but we do have the very serious disguised employment problems in our agricultural sector. So, No sé cómo es la situación acá en Colombia, pero en su momento Taiwán tenía este gran problema de desempleo. so in those days, we established this so-called export processing zone in Taiwan. We developed the light industry, and it is export-oriented light industry. Export-oriented light industry. So this export processing zone can attract a lot of jobs. It creates a lot of jobs, so it can attract a lot of underemployed labor from the agricultural sector to manufacturing sector. So we are able to eliminate the so-called disguised unemployment problems in our agricultural sector. Taiwán en su momento creó lo que llamamos la zona del proceso de exportación. Esta zona de proceso de exportación creó muchos trabajos y atrajo mano de obra de la parte del sector rural, eliminando este problema del desempleo, rural. So after we are successful in eliminating all the disguised unemployment problem in our agricultural sectors. Then later on, when our economy improves, the wages in agricultural sector will grow as fast as those in manufacturing sector. So we can benefit those people in agricultural sector, and we can grow with equity. And that's the secret about Taiwan's economic development. De la zona de proceso de exportación, recién me olvidé de agregar que en ese momento Taiwán desarrolló su industria, su manufactura liviana, digamos. Y esto fue un éxito, en el sentido de que logramos eliminar este desempleo en el sector rural y, digamos, distribuyendo de una manera más igual la mano de obra de la parte de agricultura y la parte de manufactura. Y esto, después de un tiempo, como que aumentó el sueldo, las ganancias de los dos sectores. Por eso a esto lo llamamos crecimiento, digamos, con igualdad. O sea, no fue crecimiento solamente para la industria manufactura, sino también fue beneficial para la parte de agricultura. We have another powerful tool to solve the problem. The second tool is what we call public-owned enterprises, besides export processing zone. So we have two powerful tools. One is export processing zone, the other is POEs. Y la otra forma que adoptó Taiwán es, digamos, las empresas públicas. As I explained earlier to you that Taiwan was under Japanese colonial rule for 50 years, and there are so many Japanese enterprises previously owned by Japanese government. So when the nationalist government took over those Japanese enterprises, the nationalist government in Taiwan transformed those Japanese